Yo, abusuafo. And then so Awurade ayɛ adom ɛma yɛn mu bɛto nsa adidi. Ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo adidi kronkron huhum fam. Yɛ ma mu nyinaa Christ asomdwei ɛnkam nkyia yɛde fi yɛn Awurade Yesu Kristo di kyia mu nyinaa no. Yɛbɛsrɛ mpae na sɛdeɛ ayɛ ne daa no. Deɛ na Kristo di adom yɛn no. Yɛn so yɛde ama yɛn ho. Awurade Kristo itumi ni ne boburu hu emra yen so anopa yi mema yon soro nyansa ne nimdiye o mefa yemu nkasa ma atiefu nyina won koma do Kristo asem won okremu no won so won saka e wo yen Awurade Yesu Kristo tim adum nti amen yo ene moti mosomfo evangelist dadie kwabra boaten moti menka na medinchie fi yen Awurade Yesu Kristo ani Kristo anokwarfo platform so ene ebrem ene due adofunum ene ade a ye ba be sua eye agidifo awotewfo a yaje Kristo adi kokobo warning kokobo a Kristo Yesu de nam so ede bre agidifo nyina eno na ene ye ba be tie Kristo ne ya de bi ka se metie Awurade ne ene Kristo ni edikanfo no tworo de to ho no edaswara ebo yen kaye eti yen woni pai da bia wo biara no wo babra obetima bie na watristi dia ye kan wo pensu ni ewie na nyina so ni nyina na nkyirase no wo de be research na wo de asua de nso a ebebo ye hwe Ephesians chapter 5 verse 16 and 17 kokobo bi o Kristo Yesu editi agirifu nyina woni na ene no ne yede yempensem ayenhwehwem na nsema Kristo Yesu na mosomafo Paul so aka kire agirifu de ate ye woni no yenso yahwe na yesua na yehu ya na montutuye ama yetimi aye kronkron ama Awurade odofo bobosomaye na yentie Awurade asem Ephesians chapter 5 verse 15 verse 15 to 17 verse 7 they say asetena pa ho efutu good osisi betimi abo abrabo pa na ya setena be papa ya setena be so Kristo ani a sa futu yi ana ode boye nkoko ate ye woni na ye hu ya na montutu yi because de bia me bekasa metaka se nipa ne di Kristo din na to ho so keke nanso won abrabosu no woni ye ntimi nkire editi Kristo amaye regulation e guide yen ma ya brabo ne asetena to be do ana etubi so Awurade ani because o se kronkron ye ni ma obi tumi so Nyankopon ani shede anara ne ye kire se obi ka so ye kronkron na wa ma Kristo suru na brabo amani mu a o tumi nya kronkron saa na Kristo Yesu honhom a kire ye ni ayenye de control yan a ye betimi aso Awurade ani no se asetire ya ye wo mu yi abire ye nya nwiye na ye fra ye nwa Kristo fo no asetena pa efutu a be ma ye nya asetena pa e wo Kristo som kosomai o se enti monhwe monanti ye good enye se won a wonim nyansa good na mum se enyansafo good ye ria ya ti se Trona me ati asese wi ase nyansa yo Nyankopon ani mkwase asem ana o se yenhwe ye nante ye ye ka nante a ya brabo yenhwe ya brabo su a ye danadi iye sa brabo su a ye danadi no se nyansafo enye se won abo ni nyansa ena hifu na enim nyansa ye ka so obi nim nyansa ne obo Kristo din wonano na brabo mfata onka Nyankopon mma anyansafo ho ne obo Yesu din na odane ne ho fi de ne odane ne ho fi de etene ho na oye de entene odi enwe ye nante ye enye se won a wonim nyansa ye ka se won a wonim nyansa ne a onim Kristo wo na ose ne bere ne ama hu nim faso ena de bia me ka se wi ase a ye wo no there is so many groups
ye wo su ahodo bebre ne wo wiase nia eho honhom ti mu no sa group no mu na wura ada wo ko Facebook so ahodo na wo ko YouTube ahodo a wo hwe stations ahodo a ye hwe abrabo su a nipa bi bo bomfie won dem ne mountain so na wo tu bi twa ade ko social medias se wo ma wo ya jimifo na wonni onyankopon mu nyansa ense won bere na won hwe na won hye anzazu da wo kwa yewo nyamesurofo groups ewo ho se wo be ka no kware se bi ni yen na fe wo pe no kware na wo hwehwe no kura echi kwan no won so na won hwe na won hua na wo masintim na wonya da nkwa ni wo a waya sofo a wodi atro ni nkontompo edada na wode fedefe nipa awo yame asem no mu eno so won a saa honhom ni ti wo mu no won so eno no wo boso a wo pe ana wo hwere wo sua na wo continue say wo bedi atrechi eti mini adofo kokoboy ekoma me ne wo Ephesians chapter 5 verse 15 to 17 osi yenhwe ye nante ye eya brabo na oka mo asem yenhwe ya brabo ye anya se won a wonim nyansa na emum anyasafo ye kanso obi ye wo nyansa ni anyamsuro wonum because bebusem etimi ensa echichemu baako no osi nyansa mfiti ase ni nyamsuro eti osi yenhwe ye nante ye anya se won a wonim nyansa na emum anyasafo a me ne wo se nyamsuro wo ye mu na yesuro nyankopon achiwade a ya ne nyansafo ane ye won a onyankopon achiwade ne ye won apede woni agimifo sa na won onyankopon apede aye won apede no woni nyansafo minia ma wani da ho na enya won ma bo awurade edi nyina na awurade homti wo mu. There's so many duplicate pastors what you honam mu adwene mu nyansa wo bobom wo kasa but onyankopon mu nimidie eni wo masem onyankopon mu nyansa eni ho fi se wo susui se nyamesompa no e ya honya de pe edi nti sa spirit ya wura e Kristo fu bebre ni Kristo sum na odi ne obenya ne ho wo wiase ni amamu nya no wonya no wo kire ne nyamesuro mu a bone bi nim na se wanya no wo nyamesuro na wonam nyankopon achi de so ne onyankopon pe wo fa sa kwan no so ade bobra bia na wonya ho a wo de ka awie bere odofo so obi ka kire wo se nyankopon bebu atan oboa wadada obeyira na omma wadwene anye sedi na wo hwe wabra boyi ti profirima wo bewu no eho na wo behu kira bia sakra wadwene na ene kokobo eko edema mini wu nyina koso e ose munhwe mo ade ja so yie ebi se enne yi na bone ose enyansafo a ya hu Kristo na ye boye mbra asade ya Kristo asempa ne ten ose ye hwe ya ade ja so yie ye lecturer time ebi ana wo bere kakra ka wo beti bi abata kenkan eyi ni prophecy ye wo ose ye mata kenkan afutu sem kosi se obeba because more na wo bata kenkan na wani ji awurade asem ho no no yankopon huhum ntiase ani hunumu e hye wo ma na bere a wanya adaja because o se ye hwe ya adaja wi efise abiri ye ebre bone ara ji no gase abiri ye ebre bone Satan achiwade e bo maya awurade mpe so nipa de ni nipa bia abaye no bonsam huhum awura nipa ama ne social medias TVs ahodo oso ana woma to sa bonye ni achiwade agu ema ni wo hoda wo mutwa de kire enyaman nsem ekosoro ba fom niama emfra ema ye nkoso se ye nyasafo no ena obi fra ne hu nyansani wo bako no waso de fom na wo YouTube na o chate enyaman nsem mmonsansem awudi sem ewo so edi ankareji ono ani nipadua de natwe odofo adwene ne control nipa eti bra wode wadwene eto nsem ne de ana wode wadwene to onyankopon achi wade no ebenya atrae wo mu ebeye din se wo befi ohunam sakra wadwene na kokoboy eko edi ma
Osi, shewubri ye lecture time. Every a wunya break a cram. Osi for bata kenkai. So what you say? Next year yapsem. Na wajine no enye Kristo adwene. Na wajine ntumi ameye emmoa adwene. Because ye woni pesu awru mienu. 2 Peter chapter 2 verses number 2 Peter chapter 2 verse 12. O my clear message. Say ye wodi pa bi wo a wo no no kware. Wo gina ho say atora di ifu ne atora sempa kafo. Wo te say mmoa a wo ase wo nsu won afa wa asase isuri say ye be che onyankopon be che wo ade wo magugem. Aninti ana Revelation chapter 19 verse 20 to 21 so bon some of that outside nipa na wodi atoro na nipa nso a wochi won di no ochi won nyina ne mo ade wo magugem. Madamfo ma ho kwan na bra wo ho ase na awurade di oja ana eba bebu wiase aten se wo hu bi da wate ho abakwasem sakra wadwene nene asenkafo awuwu bebre aba akyerɛkyerɛfo awuwu bebre aba wonam social medias Yesu Kristo yes wa mai tumi ya modern say Kristo anogwafo platform Facebook your voice out na wo ga wo pe no kre no wo hu no kre na wonte na wonyini mini adofo ma wo hu kwan dere nche wu aben odipa wu a woni ade sakra bio. This is the last chance na urade dia man 2018 wa man last chance dakro pe na ye de wo na dakro pe nso na obefi wiase sakra wadwene na bebre ye di wani mu kan ye ti wo betimi di enu aye hwesode se sani e bi egu afi wiase no wo so be ko ne sen dwene ma wiase ne ama nya wo dadwene ema wo yare anya wo dadwene na ebo ma wadwen sakra anya wo dadwene because it dance ebu a wo bebu wo yare na se wo bebu a wo bebu wo yare na se wo bebu a wo bebu etimi ni adofo ma wadwen sakra no anya wo dadwene ensene aware ensene sika ensene wiase mu bribia because yamfa hwe ama na yamfa hwe sonko eti se bribi papa bi wo ho a wo benya no wasase so na wo de akọ back to onyankopon chen a eya adwen sakra eya onyankopon apede a wo de beba wabrabo eno na be ma chance okunu entumi nyire oyire nkwa na oyire nsu ntumi nyi okunu nkwa oba entumi nyi na agya nkwa agya nsu ntumi nyi oba nkwa odofo obi treni emu obi bin na obi bone nsu mu obi fo jeni osua papa fi obi nchen ena obenya bimbu na ni osua bone nsu fi obone fo nchen no onu nsu benya afobu eti mame nchiro Matthew chapter 25 verse number 1 odi nipa du bi gina ho enum ye nkwasia enum so ye nyansafo enyansafo no treni no antumi anye agimifo no nkwa so what you say ana agimifo no awaye akidi a won anso nyankopon ani nso wo ma agimi sem no antumi ama enyansafo no anko afobuom eti dadwene wankasa wo kra pre na wuram eti ebe kum tie nifa na mom ye nam ye nwade ase ose enti munye onipa a woni adwene good na mom munye nipa a wo hu ade awurade peyie yeah ose maye nye nipa ye na ye fra ye nwa Kristofo asofo adifo yenye nipa woni adwene na mom yenye nipa ye wa adwene a yenim ni onyankopon epeyie ade ani onyankopon apede ni onyankopon pe ni se ye betwe ye hu afidie ntenam eti won a woni adwene no yenhwe wo nsu won a woni adwene na won ye nyankopon akide na wonim nyankopon apede ye hwe won abrabusu Galatians chapter 5 dabi ye ho na megina memfa won kwa akiri kura Galatians chapter 5 verses number 19 to 21 yenhwe won a woni adwene na woni yansa no this is a set of abrabusu a ewo wo ko Galatians chapter 5 verse 19 verse 7 de ba say ni efi onipa sumu ba na ohonam nyuma no de pefe good eni egwamambo one osu ohonam nyuma de pefe won ma woni adwene won a woni nyankopon adwene na woni mi nyankopon pe no this is a set of peoples esu a ede de bo mu egwamansem ko efi di ye said ya nara ye kyerɛkyerɛ no afi bonisu bia onipa di gunu hu fi
Where would I him? Yes. Awoshi atro. Ahoyao. Ahoyao. Sunsum. And now we are for Kagrakada. Aso for meeting. Womuchia. Ahoya. Conconsa asofu we trouble 19. No kura won bia ni wo mu. Ko. Ose. Abosonsom. Sani amenya ye ni ama. Eyo Nyankopon akide. Ye ka abosomsom ahudi som. Osofu bia na o kire o se begiche. Beji anonte oye. Beji weyi no. Na oye comparison. Ewo Old Testament no weba. Ya no bi ka say Yesu di not. Esa onifra ni bia ni yare ti yenso. Yetimi di bibia asa yare. Enye no kore. Enye ahyede. Yesu Kristo di netie. Efotowe. Ni ntasuo na odi sa obi ani yare. Fine. Anya ahyede. Yesu nante poso. Anya ahyede ti wo so osofu bia ko nante poso pen. Nti ye wode Kristo ye ya watworo ya ahyede ne mbrazi ediso. Osofu regulation guide ye wo ho. Osi yense yefa yense nwa yarefo so. Ensa. Obi wo ha na ode ne nsa kwahye oba nufu se osi yefa yense nwusu wankere baby ko esi ye de yensa eto. This set of pastors, devil pastors, demon pastors, nti oba wo ha na ode ne nsa kwato nufu so. Adana Yesu Kristo na etesa. Yesu de nsa kwato no so ana. Many out of don't deceive yourself. Azimu mva mwensebu as ayarofo so spiritual. Enye insano na emom honhom kronkron tumi moja. Ana nam mu se wurade mu ti wo so a na onipa de benya ayaresa. So onipa wo Israel ana wo Tamale ana wo Germany na me ya me wo Ghana hai. Se wo nya ayaresa me da na be se gudo so. So ati ase eye spiritual matter. Ti asofo a wo di semone na mu nipa manso a mutie wu na mu nsuade na ne amahunu na mu di achi ana generation aye wo mu youth abanyina nipa abanyina no wo ma ko school wo mu suade so ati abatse wo benya bre ade akotro sem no no wo benya bre di akobooks bebre mu ade ahwehwe wiase knowledge na momo Nyankopon mu nimidi ade wo mata what you say those peoples are perish wo be say se na wutimi ni a sakra wadwene na wo kosu nyina wo ye ne wo masters a wo bo nyina wo beja ho minimo bi a wako school adu akiri aka ne lazes okobo no masters wawu sa ni mi die ni nyina aka na mom ni osuo Nyankopon mu ni mi die na o de bo ne bra no o de sanga ko Nyankopon che akonya trabia se ne Kristo Yesu ahye bo ko wanim o se edutu sa ni o ma nyina yo Nyankopon akiri Woman etu nuro de tin sware. Woman etu nuro ade aboma adwuma de ye woma adwuma. Woman etu nuro de tu kwan bansere ahodo ade da woman nsa ane woma senim. These peoples they are devil's powers. Wokita ho homane. So ati ase na aso wobo Yesu din. Woman echire nsuo so eya abosomosom. Ye wa abosomosori o. Kristo som no ye nchire nsuo so ni ade. And to oil. But you see, we don't have any proof. Christ Yesu, on any soft penny, I yen in mass of it. I ain't found no tray, say, Yenton oil. I ain't found no shira oil so. Yaga chapter 6. Verse number 1. Abra ye here a soften. Peter Ode one oil ben on the count. This is a set of peoples. Ah, woman creative Bible school, so I would no credit him. What they are true, what they are dancing carpet. King chapter 8. Verse 18, say Peter, Abro sumen to tuni Simeon, this sika course or money yam seminary no catcher. Or say ma on susu say, Unyamia semino, ye disika neto. A infana, maybe so, or some for Paul, or Titi Tibut with ye once. A infana Peter, all day, chapter 6, and all them pastors and all charge one. These corrupt peoples. I saw you be na yedi Yesu di ato so no, ye nkura Yesu Kristo nyansa. Na mom ya fa wiase a nsem a nyansa ye anim asoroma na to correction ma ya asofo ma ye di bi haida ma yen ye di bi twaduane ma yen ye di bi hweyen na asoroma na peso hu nyamsem eti opem wa fisofo nche ose ma bue Bible school bra be fele 4 na tue sika se we ye corrupt osofu biara oji di pesika kire di nyamsem no o ye corrupt o yo kronfo anya wurade honhom. Matthew chapter 10 verse 8. Yesu say me de ma mokwa. Mo so mo fa makwa.
ene yeren na o ma we Bible school ati whiska asoroma na nso na to correction de man these pastors wo ye robbers without gun mo hwe mo yi na mo ma mo ni na ho no so fu bi anu asemi ni Bible me nso manu asemi ni except Jesus Christ and the suafo e ko de yetie ye de hu no kre the so fu say eni ho biu Jesus say to asoma orofo o say otan obia sa sui wonu mu no oye ne onyankopon pe sa na ti onim ne onyankopon pe na mom ne onyankopon ompe no eno na oye otan yes akaye otan sunsum sa sunsum nyina sa nsema ya bobo su nyina aye spirit what you say aye honhomfi na develop na da sa sui adi wo mu so ye ka se we ye baifo a wo ba ka se nya no kre ye ka se ukita honhomone a wo ba ka se nya no kre obiara sui bi wo mu so fo odifo esu na ye bobo so ati mu a aye honhomone aye evil and e develop wo mu na ededi nti ababone ati mu na ada edi na apie eyi onyankopon akere ti Ephesians chapter 5 no verse 15 no se yenye yehu ni onyankopon peye eyi ye ne am onyankopon ompe se wo de wa na so dan se asu bi be dadi wo mu no be dan homone because wo dan no abe yo bon sam dai ibu na ti wo na develop ko wani o se kunsum a edin papa mu ba ko ebufu boni quick temper ubufu ni nyina yesusum fi ahomane betina mu a na develop we yaba out ebufu boni quick temper ubufu a ubo were na oda fom ubufu a nkranti sekan ubufu a hana he na tiwmu na ubuafu na wodi adwene adi boni sani ama nyina ye ibo koso etutu pe ne ade bi open tokwa wonya tiri ni anya tiri ni honhom aba no eyi ye ne ama onyankopon ompe sa koso ni tan wini ni pa ni nhia na wo be de aka sempa kire obi ni wasakra ko asabo ye ka asabo a enye onipa di ye wo da funom na obu eye atro ye ka nsabo a eye nsaden nsabo enye onipa di strong wine enye onipa di ye ni obi a yawo na fini na yama ni din se ni din de nsabo dabi but ye ka nsabo a eye nsaden nti onipa bi yara wo fa Kristo se ne kraje nkwan eni nkwan so de nsa ye din gunum ya wasi wo wa ka se nsabo nti ji se wonom na wa mwa dabi eye nsaden ye ka nsadua eye nsaden ye ka nsabo a eye nsa eye din ojiri ni awurade ama command se nko obia oye yiri mu nyina no awurade hu mtiri mu koso e o se agubone ko ne etete saa ko eyinum hu na mebo okoko se sani a mebo okoko kane no ko se won a wo ye saa eniama yi wi nya onyankopon ahini nga ebu saa bre nyinara onyankopon honhon krokro nti bomu ade na oka o se agubone ubako osofo na wa pon asori ntem na okọ football park ye ka guboni a aguro a opira wom aguro a adutu wom so ati ase finidi a emfa anije ma aguboni aguro boni aguro a edi boni ba asofo a wogu football park say wombre time esi wonya bere ba nipa wo chechere nyamsam no na oti TV hu na ohwe wrestling na ohwe boxing. They are all people so where you wasted. We wasted one time. Awurade hu ntumi nyabre ene wo ninkita ho. Eti won sem kan nyina ye. The one sem ne ye dai sofo. Wo mabodaje. One sem kan nyina no eye ohunamani. Won ntumi go straight to the point. Mo nipa ntene ho ase hu abrabo ese obo. Hemo wo sore a. Onyame ahira. God bless you. God bless you. Hwe. Anitie. Deuteronomy 28 verse 1 to 14. What you say? Ositie sushira. It is if God will bless you, this will ositie. Am I ready? Asema. Answer na blessing nebeba. So what you say? God bless you. And you want aswadin so enome. Eti sanchi wadi a yebubo sui. There is a curse. Awurade a curse so. Nti saat honhom no tiwu na develop. Na wo de wan no aka say we Kristo ni. Na Onyankopon hwa akoma ma. Hwe esu atiwu. What you say? Who curse as a wadome
Deuteronomy 28 verse number 15 ɔse asoɔden so no me eti saa sui ayɛ onyankopɔn akyide a obiara ɔde ne ho hyɛ saa esubɔne mu no wayɛ asoɔden nti curse da no so saa curse no nso abɛyɛ owu mprenu ɔne owu mprenu ɛnyɛ apam nti owu a oni nkwa awurade asemi ɔnse woma a saa sui ti wɔ mu no onyankopɔn ahini ntumi ɛnso kɔhwɛ park so ɛne mfikyire ni asɔɔdɛ yɛbi asɔɔdaa na oguɔ sɛ wɔn cartons ɛno na ama wɔn kronkron that's not true esu papa a onyankopɔn pɛ sɛ nipa da na di no ɛno na ɛbɔ kwan ma awurade ho bɛtena yi mu ɔdɔfoɔ yɛ gu so ara ɛyɛ evangelist dadeɛ kwabrabo ate na wɔkye ne nka ai kristo anokwafo Facebook ɛne yɛgyina saa bere a ɛkasa yi sɛ awurade dom boa wo na yɛ share na wo nsa ka tracy yɛwɔ platform kɛse 4 corners of the world yɛbɛtima adew ne nyinaa ne sɛ yɛbɛnya wo number every blessed day the whole week from Monday up to Saturday yɛka nyamsɛm wɔ hɔ yɛbisa nyamsɛm ase ne yɛhwehwɛ nyamsɛm mu ne yɛpiri ho nokware fa ho bɛhyɛm na ɛbɛboa wo ama w'ani ada hɔ yɛgu so ara kɔkɔbɔ Hebrew chapter 4 verse 11 to 13 yɛtie awurade asɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛakwan bɛtene because nna di akyire yi ɔse ɛnna yi yɛ nnabɔne ɛnna yi yɛ nnabɔne nti yɛnyɛ nipa a wɔnim ne awurade pɛ yɛnim awurade apɛde wakyerɛ na pɛde na wakyerɛ n'akyideɛ ne abobɔ so no awurade apɛde ne sɛ yɛni bɛgye n'asɛm no ho ne yɛde abɔ bra sɛ deɛ ɔte yɛbɛtwe yɛn ho afi ne yɛbobɔ so no nyinaa ho nneɛma a yɛbobɔ so yi ɛyɛ awurade akyideɛ eti yɛtwe yɛn ho firi mu a ne yɛayɛ ne awurade pɛ no no awurade hyira wo yɛgu so Ephesians chapter 4 verse 11 etifi asɛm de ba sɛ kɔkɔbɔ Hebrew chapter 4 verse 11 to 13 Hebrew chapter 4 verse number 11 to 13 awurade asɛm ni kɔso etifi asɛm de ba sɛ kɔkɔbɔ warning letter since time 81 Kristo kwachi no ojade ma asomafo no ne honhom na bo so atworo wo yi de to hɔ mayen for warning letter wutumi anka wo wano sɛ wo yɛ Kristo ni na wutie kɔkɔbɔ ko anim ɔse enti mumma mmɔmɔden nhyɛ ɔhome no mu good na obi anhwe ase anyɛ asoɔden koro a no ara ho nhwɛ so awurade asɛm ni ɔse yɛ mmɔmɔden nhyɛ ɔhome no mu ɛnyɛ da ho asɛm na ɔkam mepɛ sɛ woyɛ clear ɔse yɛn force yɛn hyɛ ne ɔhome no mu wate ase wobɛyɛ clear sesi a ɛdi yɛ mekyerɛw na wakyerɛ si wate ase Matthew chapter 11 verse 28 to 29 Jesus said mo amasoa no so abre nyina momra me nkyɛn na masua mo memma mo home nti so osmafo Paul kronkron nam no so na ɔse yɛn force anhyɛ ne ɔhome no mu a ɛyɛ Kristo mu asɛm no reka ɛno na Yesu kan Matthew 11 28 to 29 ɛdeɛ na ɔkan ɔse mo amasoa no so abre mo ase wo mu nipaduam na mu ni asubidwei ɛwɔ mu nipaduam no mo Kristo sɛ momra na ɔbɛma mo home wate ase ɛno na ɔsomafo Paul awurade hom nam no so ɛkasa ɛbɔ yɛn kɔkɔ sɛ yɛn force hyɛ ne ɔhome no so wate ase kɔ so ɔse verse 12 sɛ ɔse na Onyankopɔn asɛm wɔ nkwa good wate ase ade tira Kristo John 14 22 to 23 ɔse wo dɔm ya di ma hyɛde so John 14 verse number 27 ɔse asomdwei na mede gyaa mo ɛnyɛ na ewiase de ma onyame asɛm ɔse ɛwɔ de aban ɛwɔ nkwa ɛwɔ daa nkwa ho asɛm na ɔka no nti John 3:16 no sɛde onyankopɔn do wiase ni na ɔde ne ba Yesu no ne Yesu no ne asɛm na ɔde brɛ yɛn nti Yesu ba John chapter 17 verse number 3 ɔse eyi ni daa nkwa ɛsɛ sɛ nipa nyina ahu no koro nyankopɔn koro no ne ɔsoma no Jesus Christ nti Yesu ɔde onyankopɔn asɛm na ɛbae ɛna awurade honhom na mɔsoma Paul so onyankopɔn asɛm wɔ nkwa ɛna Yesu sɛ ne ɔgye ne din ɔnwu da ɔbɛtena ase daa nti yɛka daa nkwa ho asɛm ɛnyɛ saa setena yi mu nkwa adeɛ anidaso nim bio ba Kristo ma anidaso de bɛwie pɛyɛ mene adɔfo ɛma wadwene nyɛ wo nta tena se na dwene awurade Kristo ho na bɔbra pa na ɔno ara bɛhyɛ wo den na w'ani ada hɔ kɔ so ɔse na ahoɔden wɔ mu ahoɔden wɔ mu wate ase ho fam ne honam fam abusode ne abrabo fi a ewiki nipadua de gu ya ho fi na amma ye ntumi nya pɛ
ewe awurade anim na emma yentumi nya nam ewe onyankopon mu no ye tie ase ne efiri ho na ye tie Kristo asempa na ye benya hoden ye kwa na nyina na ye dia hoden foforo so akọ heaven koso e osina anu ye nam se nkranta anofonu biara good nyankopon asem no anu ye na so ati ase wudi hu aguro a ebetwitwa what you say we ye ni yensu a ebesiesie because ye ba honam fam sekan bia ye nam no wo de do a wo mre sekan so a no awuru wo de do a wo bre iti so nyame asem na no ye nam so a na wo kitani ya esiesie ko wani osina ehwiremu kodu se epapa okra ne honhom good onyankopon asem na ehwirem onipam ejejew internal and outer ana bi ga se yakopon hwa akoma ne ya wakoma mu ne pie ni ayema wano ni ayema wo nipa mu na no nanano epie nano ti onipa bie nano no yenyansani a yehu won kasem oyo ojimifo nso a yehu won kasem awurade asemni koso ose akwa ne humu onyankopon asem no ejejew fi wadwirim ne wukumam ne mu nipa bie nyina akwa yina awurade asem no adwuma ye no nyenza wo tena se ara wa kase me ye Kristo ni Christianity enye by mouth by works ko ose na koma nsusui ko ne adwirimu temufo wati wanyame ansem na ebini ma ne camouflage na we wontini ni wodi pani mu no nyame ansem no ma ya ti asese ejaji fi akomam adwirim ye ni twia eti ni awo ye ne ntene a sakra wadwene na Kristo Yesu anya di obehu ni obete na ni so wo honam mu dari ono di obu atan fi adwirim ne komam ni awo ye bi ya ntene no be careful twu firi hona judge yourself ko osin na eni abodi biara a na edi nanim ko na ade nyina ho da ho ko na esu ebie ni ayene ne wo asem no anim awurade asem ni osin ni ayene ne wo asem onyankopon ani yanya asem hwani nsan adwuma sorry a wodi di na wano na wodi wo bre edi nkwase asem kan yomansam ojidi ni osofo anyomansam wa twetwetwe pictures afi social medias enyomansam ne asresem a nyansase bia nim no sene ma ne members we ye nyansani ye wa asofo bebre a we ye jimifo woni nyansa nti woni ye nyina mfra mini adofo enya asofo nyina ne asofo enya difu nyina ne difu nti sakra badwene be warning yanko Jude chapter 1 verses number 5 to 8 yedi awurade asem ewo ho ono oyo no kwafo otubi ade nyina ye wamfa ne ho ehintawe ya na ni pa bi ka se Onyankopon odi bribi ehintaye ade na odi ehintawo Yankopon fa na se bi ehintaye nipa wadane nsem nyina adi ana wa kire se siesie hu sie na wonim donko obeba so ati ase ti wan sakra wadwene na woye wo hu tu no woye hu minim osi ne ani so gina wonhwe ni wanhwe ase wo a wonni nti ase wo nyame asem na wofra hu se wo nti ase be careful na consult ye e wo social medias consult ye da bia obenya yem picture preaching e wo YouTube no boneti na fa ye tracing na nyankwa ko Judah chapter 1 verse 5 to 8 ti fi asem de ba se asodin so aketua ho nhweso good na no na me kira mo se generation bia no asodin fo ba ma awurade sewo na oma atre ne fu gwankobia iti yehwe fi adama awotu atu asura bedu no wa breso no o sei asodin fo no ana oma atre ne fu gwankobia ebia ne ya ka rapture ne wo msesi ene me ka kira Kristo Yesu amay authority si yemfa na asempa no ko wiase nyina won abaji ade ne yenhwim won emra na hininim eti onu su sane ba na wa behwim yen akọ heaven eti ene emmo Nyankopon tumi na ase no wagba because this authority o Nyankopon de amay ti wa ni so a this command wa ni so afa mobra wagba wuti won se huwo football players wunim wo nyina adi but wunim quotation wunim concert ahoro a woyi wo TV so ani nsehunu wo ho nimdia ni nyansa wo ho nkaye naso ebie baabro ma wa ose minim baabro na minim quotation bia na meka amenti ase consult ye Kristo anokwafo platform so wo tresi ye nga wo benya ye won sabe kan na fe woni yen akontate e wo yen platform so biara ye kanyam sempa e wo so
koso fama ɔse na mpɛsɛ meka ɔse na mpɛsɛ meka mo a mohu eyi prɛko da sɛ aha Ewurade gye ɔman no fii Misrim asase no koso ekyiri no ɔsɛe wɔn a wɔnnye no ndi tie sentina me ka just generation biara no Ewurade ɔyɛ no kwaforo oyi atere ne ifo ma wo gwankɔbea na wasɛe abɔnefo ti no wa bere so esi Sodom and Gomorrah nso esi ana enei enso Yesu Kristo akyerɛ yɛ gwankɔbea ɔbɛma yakɔ John chapter 14 verse 1 to 5 John chapter 12 verse 26 wesiesi baby abere no so a woma anya asoɔden ɔbɛba bɛfa yakɔ Israelfo yi onyankopɔn man Jacob asefo Ewurade tumi ne nasɛm so wɔkɔyɛ nkoa wɔ Misrim asase so Ewurade anya ɔbaako kura wɔ Misrim asase so na wɔn a yɛ asoɔden no Ewurade sɛ wɔn na wɔn a wɔyɛ de yɛtene no wɔkɔkɔdu Canaan asase so eyi yɛ reference ɛda hɔ ma me ne ho agidifo a wɔ asase yi so four corners of the world Kristo Yesu amaya te ase Matthew chapter 24 verse 39 or verse 29 to 30 ɔse ɔbɛba ne maye no ɔbɛsoma na abɔfo ayi ne ma afi wiase afa na nyinaa wɔn a wɔyɛ asoɔden ne de wɔn fɔ nkɔ bi ɛno na Jude kai adwene sɛ Israelfo bɛyɛ Nyankopɔn man oyi wɔn fi Misrim asase so wɔn a wɔyɛ asoɔden no wɔn ankɔ nkodu Canaan saa na te eti na di akyire nso so no Ewurade Kristo di Onyankopɔn ahini mutumi ɛne asɛmpa na abrɛ me de yɛn a yɛbɛti ani atena na asɛm na asɛm atena yɛ mu no ɔsɛ ɔbɛba bɛfa yakɔ wɔn a bɛyɛ asoɔden no ɔbɛsɛe wɔ nti ɔde Israel man from Misrim asase so akɔ Canaan yɛ example na ayɛ nsɛndawade aman nti wɔn a aba Kristo so mu asɔfo adifo asɛ pakafoɔ na wɔde Kristo asɛm na ayɛ mefe sɛ misusi sɛ no they are all perish this was sakra wɔn adwene wɔka wɔn sɛ mo ma ne mom nyini a ɛyɛ Yesu na ɔka n'asɛm ɛnyɛ nipa asɛm Yesu no so ɔde n'asɛm aba eti ni ɔbɛba bɛka bi na ɛnyɛ ɔno na ɔsoma no ɔno Yesu no baa twabere ne ɔsɛe saa ɔsɛe bere a Yesu apie no adwene sakra de wɔ bio saa bere wo tena se wɔ bɔnim na wo bewu a wonni adwene sakra bio ya yinim na aka sɛ wode wano pɛ mu ka deɛ na wode wano pɛ mu ka abrabɔ bɛn ne kyerɛ sɛ Ewurade ho meti mu mini ɔdɔfo Ewurade nhyira wo toa so ɔse na abɔfo a